started? I want to draw your attention to the book of Leviticus in chapter 1. Începem și să deschidem la Cartea Levitic, capitolul 1. And what I want you to do, what I want you to understand about the book of Leviticus is that it's a highly evangelistic book. Ce vreau să înțelegeți despre Cartea Levitic este că este o carte puternic evanghelistică That most people ignore. pe care, din păcate, mulți oameni o ignoră. I've been teaching through this book and witnessing people come to Christ because of it. Am predat din cartea asta și am părturisit altora și oamenii au venit la Hristos din cauza cărții Levitic. My purpose is to move the church out of becoming from being a religious institution to becoming an evangelistic institution. Țelul meu este să fac ca biserica să se miște de la a fi o instituție la o instituție mărturisitoare. And so I have literally gone through the entire book of Leviticus doing this. Și am făcut asta parcurgând întreaga carte Levitic. My next book that I'm going through, all 42 chapters, is the book of Job. Următoarea carte prin care o să trec este cartea Iov. Now, in the book of Leviticus, not only is it evangelistic, În cartea Levitic nu doar că este una evanghelistică, but the book of Leviticus attacks the institution of religion. și what about institution of religion? It attacks the institution of religion. Instituția religioasă. See, as churches, we have become institutions of religion. Vedeți, ca biserică, noi am devenit o instituție a religiei. We are more in love with rules and regulations and protocols Suntem legați de legi, reglementări și protocoale. we love the things of God. It's just God gets in the way. Noi iubim doar lucrurile lui Dumnezeu, lăsându-L pe Dumnezeu în afară. The other benefit of the book of Leviticus Un alt beneficiu al cărții Levitic is that the book of Leviticus deals with 3 classes of people. este că ea se ocupă cu 3 categorii de oameni sau clase. Upper class, the middle class, and the lower class. Clasa de sus, de mijloc și de jos. And every single class must approach God the same way. Și fiecare dintre aceste clase trebuie să se apropie de Dumnezeu în același fel. The book of Leviticus destroys the idea of the rich and the poor. Cartea Levitic distruge efectiv ideea de bogat și sărac. And I have had a lot of fun teaching through this book. Și mă simt foarte bine, am așa mult fun, cum zicem noi, M-am distrat. din cartea asta, nu știu, distrag un pic. So I do this also on national TV and national radio, and it bothers a lot of people. Am ținut asta la radio și TV, la radio național și TV național și am supărat pe mulți oameni. So you all know I come from the school of Gary Fleetwood and Marcel. Acum vin la școală cu Gary și Marcel. And this is where you make a lot of friends. În felul ăsta îți faci mulți prieteni. And we know that Marcel knows how to make friends. Știu că nici Marcel nu are mulți prieteni. So with that endeavor, we're going to go right into this book. Așa că intrăm direct în carte. And what I want you to understand, the introduction is important because it's foundational to understanding the rest of the book. Deja să înțelegeți că introducerea este fundamentală pentru înțelegerea restului cărții. So what we're going to do is we're going to read chapter 1 first. Așa că ce vom face este că vom citi capitolul 1. Let me read it first in English and then you can do it in Romanian. Lăsați-mă să fac întâi în engleză și apoi o vom face și în română. The first chapter deals what's called the burnt offering, Primul capitol se ocupă cu
jertfele arse sau arderea de tot ar fi la And noi. and the burnt offering is a picture of the person of Christ. Și această ardere de tot este o imagine a lui Hristos. And this is the key to understanding the book of Leviticus. Asta este cheia înțelegerii întregii cărți Levitic. The only way to approach God, the only way to become acceptable and reconciled to God, Singurul mod în care te poți apropia de Dumnezeu, să fii acceptat și să te împaci cu El. so I've turned this book into a highly evangelistic book. Așa că am transformat cartea asta într-o carte foarte evanghelistică. I chose to teach it in the church first Am ales să o predau întâi la biserică, să predic din ea, because there's a lot of people warming up the pews who are dead. pentru că mulți oameni care încălzesc băncile sunt morți. They're very religious, but they're dead to Christ. Sunt foarte religioși, dar morți raportat la Hristos. So I have to be very honest with you and tell you that my purpose was to make them very uncomfortable being in the church. Vreau să vă spun sincer că intenția mea a fost tocmai aceea de a-i face să se simtă inconfortabil în biserică. And I also want you to know, I told them from the very beginning, they would be very uncomfortable. Și le-am spus-o de la început că o să se simtă foarte inconfortabil. I love to see religious people uncomfortable. Îmi place să văd oamenii religioși așa scoși din confortul lor. And that's because they have nowhere else to go. Și asta e din cauza faptului că n-au unde să se ducă, unde să fugă. You see, religious people have embraced the institution of the church and all of its rules and regulations and rituals and ceremonies. But once you take that away from them, they don't know what to do. Oamenii religioși au împărtășit instituția, regulile ei, tradițiile, tot ce ține de ea, dar când iei lucrurile astea la o parte, ei sunt dezorientați. So let's read Leviticus chapter 1, starting in verse 1. Haideți să începem citirea cărții Levitic, începem cu capitolul 1, versetul 1. Then the Lord called to Moses and spoke to him from the tent of the meeting, saying, Speak to the sons of Israel and say to them, When any man of you brings an offering to the Lord, you shall bring your offering of animals from the herd or the flock. If his offering is a burnt offering from the herd, he shall offer it, a male without defect. He shall offer it at the doorway of the tent of the meeting, that it may be accepted before the Lord. He shall lay his hand on the head of the burnt offering, and it may be accepted for him to make atonement on his behalf. He shall slay the young bull before the Lord, and Aaron's sons and the priest shall offer up the blood and sprinkle the blood around the altar, that is the doorway of the tent of the meeting. He shall then skin the burnt offering and cut it into its pieces. The sons of Aaron and the priest shall put fire on the altar and arrange wood on the fire. Then Aaron's sons and the priest shall arrange the pieces, the head and the suit over the wood, which is on the fire that is on the altar. Its entrails, however, and its legs he shall wash with water, and the priest shall offer up a smoke and all of it on the altar of the burnt offering, an offering by fire for a soothing aroma to the Lord. But if his offering is from the flock of the sheep or of the goats, for a burnt offering, he shall offer it a male without defect. He shall slay it on the side of the altar northward before the Lord, and Aaron's sons and the priest shall sprinkle its blood around the altar. He shall then cut it into the pieces with his head and his suit, and the priest shall arrange them on the wood which is on the fire that is on the altar. The entrails, however, and the legs he shall wash with water, and the priest shall offer all of it up and offer it up in smoke on the altar. It is a burnt offering, an offering of fire of a soothing aroma to the Lord. But if his offering to the Lord is a burnt offering of birds, then he shall bring his offering from the turtle doves, or from pigeons. The priest shall bring it to the altar, wring off its head, offer it up in a smoke on the altar, and his blood is to be drained out of the side of the altar. He shall also take away its crop and its feathers, and cast it beside the altar eastward to the place of the ashes. Then he shall tear it by its wings. He shall not sever it, and the priest shall offer it up in smoke on the altar, and the wood which is on the fire. It is a burnt offering, an offering by fire of a soothing aroma to the Lord. Domnul a chemat pe Moise, i-a vorbit din cortul întâlnirii și a zis, vorbește copiilor lui Israel și spune-le, când cineva dintre voi va aduce un dar Domnului, să-l aducă din vită, fie din ciriadă, fie din turmă.
Dacă darul lui va fi o ardere de tot în ciriadă, să-l aducă din partea bărbătească, fără cusur, și anume să-l ducă la ușa cortului întâlnirii înaintea Domnului, ca să fie plăcut Domnului. Să-și pună mâna pe capul dobitocului adus ca ardere de tot și va fi primit de Domnul, ca să facă ispășire pentru el. Să junghe vițelul înaintea Domnului și preoții, fiii lui Aron, să strângă sângele și să-l stropiască de jur împrejur pe altarul de la ușa cortului întâlnirii. Să jupăie vițelul adus ca ardere de tot și să-l taie în bucăți. Fiii preotului Aron să facă foc pe altar și să pună lemne pe foc. Preoții, fiii lui Aron, să așeze bucățile, capul și grăsimea pe lemnele puse pe focul de pe altar, să spele cu apă măruntaiele și picioarele și preotul să le ardă toate pe altar. Aceasta este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc de un miros plăcut Domnului. Dacă darul lui va fi o ardere de tot din turmă, de miei sau capră, să aducă o parte bărbătească fără cusur, să-l înjunghe în partea de miază noapte a altarului înaintea Domnului și preoții, fiii lui Aron, să-i stropească sângele pe altar de jur împrejur. El să-l taie în bucăți și preotul să le pună împreună cu capul, grăsimea și grăsimea pe lemnele din focul de pe altar. Să spele cu apă măruntaiele și picioarele și preotul să le aducă pe toate, să le ardă pe altar. Aceasta este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc de un miros plăcut Domnului. Dacă darul adus de el Domnului va fi o ardere de tot din păsări, să-l aducă din turturele sau din pui de porumbel. Preotul să aducă pasărea pe altar, să-i despice capul cu unghia și să o ardă pe altar, iar sângele să-i se scurgă pe un perete al altarului. Să scoată gușa cu penele ei și să o arunce lângă altar spre răsărit, în locul unde se strânge cenușa. Să-i frângă aripile, fără să le deslipească, și preotul să ardă pasărea pe altar pe lemnele de pe foc. Aceasta este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc de un miros plăcut Domnului. Now, what I want you to notice is two things in chapter 1. Ce vreau să notați sunt două lucruri din capitolul 1. See, most Christians who read Leviticus, they read it and they go, so what? Mulți creștini citesc Leviticul și după aceea zic, și ce dacă? This is absolutely boring and I'm not interested. Este absolut plictisitoare și neinteresantă pentru ei. And since I don't sacrifice animals on the altar, it's really not important to me. Și dacă ei au sacrificat animale pe altar, nu e așa de important pentru mine. It's completely irrelevant to me. Este complet irelevant pentru mine. So I asked the congregation, what did they understand about chapter 1? Și am întrebat adunarea ce au înțeles ei din capitolul 1. I was amazed to find out how almost 99.99% got it wrong. Am fost uimit să aud că 99,99% au înțeles greșit totul. So I made them read it out loud slowly. Așa că i-am pus să citească din nou așa rar. To remind them that the burnt offering is a picture of Christ. Ca să le amintesc că această ardere de tot este o ilustrare a lui Hristos, a jertfei lui Hristos. Now, we all know as pastors, we have to struggle with the finances of the church. Noi știm că, așa ca păstori, avem de multe ori probleme cu finanțele bisericii. Let's be very honest. Most believers are cheap. Trebuie să să recunoaștem că majoritatea credincioșilor sunt zgârciți, dau puțin. They have every reason why they should not give or give the absolute minimum. Au tot felul de motive să nu dea nimic sau cât mai puțin. So I decided to attack the congregation because A, they were religious, and B, they were cheap. They were thieves. Am hotărât să atac adunarea odată pentru că erau prea formali, religioși și pentru că erau prea zgârciți, prea puțin de rău. And then I made the following statement that got everybody mad, but I got their attention. Și am făcut următoarea afirmație care i-a supărat pe toți, dar am făcut-o cu intenție.
And I told them that if God of the heavens wanted to get rid of every single thief in the church around the world, he can do it in 24 hours around the world instantly. Am spus, dacă Dumnezeu vrea să scape de toți hoții din lume, ar face așa, instant. Nu-i trebuie nici 24 de ore. Because everybody is looking for a shortcut. Pentru că toți caută scurtături. How to give the absolute minimum because of their economic status. Cum să dea minimul posibil din cauza statutului economic pe care îl au. Then the second thing I told them Apoi, le-am zis un al doilea lucru. is that there's only one way to approach God, whether it's the Old Testament or New Testament. Există un singur mod de a te apropia de Dumnezeu, fie că e vorba de Vechiul Testament, fie că e vorba de Noul Testament. It doesn't matter if you're high class, middle class, or lower class. Nu contează din ce categorie socială faci parte, clasa de sus, de mijloc sau de jos. So I want you to look at this just to start out. Și doar uitați-vă de început. I'm Aici. going to point out the three classes of people that you have here. Am avut 3 clase deja And God identifies them in chapter 1. și cele 3 clase le-am identificat în capitolul 1. Look at verse 3. Verse 3. Uitați-vă la versetul 3. This is what we would call the high class people. În versetul 3 este clasa înaltă a societății. It says in verse 3, if his offering is a burnt offering from the herd, he shall offer it a male without defect. He shall offer it at the doorway of the tent of the meeting, and he may be accepted before the Lord. Aici ni se spune, dacă darul lui va fi o ardere de tot din ciriadă, să-l aducă din partea bărbătească, fără cusur, și anume să-l aducă la ușa cortului întâlnirii înaintea Domnului, ca să fie plăcut Domnului. The only people at that time of Exodus that can afford to take an offering from the herd were the people who had money, who were the rich among them. Singurii care puteau să aducă jertfe atunci când au ieșit din Egipt, la Exod, erau cei care aveau bani, bogați. Now go to verse 10. Dar uitați-vă la versetul 10. This is a second category. Versetul 10 este o a doua categorie sau clasă socială. But if his offering is from the flock of the sheep or the goats, or a burnt offering, he shall offer it a male without defect. Versetul 10 spune, dacă darul lui va fi o ardere de tot din turmă, din miei sau capră, să o aducă de partea bărbătească fără cusur. This is what we would call the middle class, Asta este ceea ce numim noi clasa de mijloc. because they could go and buy a goat or a sheep from somebody else. Fiindcă ei aveau posibilitatea să cumpere un miel sau o capră de la altcineva. Now let's go to verse 14. Uitați-vă acum la versetul 14. Now everybody wants to be in the third class. Toți vor să fie în a treia categorie socială, Especially when it comes to giving. mai ales când e vorba de a dărui. Look at verse 14. But if his offerings to the Lord is a burnt offering of birds, then he shall bring his offering from the turtle doves or from young pigeons. Dacă darul adus de el Domnului va fi o ardere de tot din păsări, să-l aducă din turturele sau din pui de porumbel. So this would be called the lower class, the poor. Asta e clasa de jos a societății, săracii. If you understand that immediately Leviticus deals with all three classes of people, and we have them in our churches. Realizăm că imediat Cartea Levitic se ocupă de cele 3 categorii sociale care le avem și noi în biserică. Now, I want you to notice that God gives nobody an excuse as to why they cannot bring an offering to the church. Vedeți, Dumnezeu nu lasă cale de scuză nimănui pentru faptul că nu aduce ceva la biserică. Now, in the Old Testament, when you failed to do so, you were stoned to death. În Vechiul Testament, dacă falimentai să
dăruiești, să vii la închinare cu jertfa, erai omorât cu pietre. So this is where we get the old saying that says, give or die. Deci, tuturor le zice, dăruiești sau mori. Now, the second thing I want you to notice in chapter Al 1, doilea lucru care aș vrea să îl notați, that there is only one way to become acceptable to God and only one way to approach God. există un singur mod de a fi acceptat de Dumnezeu și un singur mod de a te apropia de El. So I want you to watch this. Go to verse 4 Uitați-vă la versetul 4 and look at the end of that verse. It says, he shall offer it at the doorway of the tent meeting that he may be accepted before the Lord, that he may be accepted before the Lord. Uitați-vă în partea a doua a versetului, spune să pună mâna pe capul animalului așa și va fi primit de Domnul. Then I want you to look at, okay, look at verse 4. Uitați-vă la where, look, Verse 4. în versetul 4. He shall lay his hand on the head of the burnt offering that it may be accepted for him to make atonement on his behalf. Accepted for him. Să-și pună mâna pe capul dobitocului adus ca ardere de tot și va fi primit de Domnul, ca să facă ispășire pentru el. Now go to verse 9. Verse 9. Uitați-vă la versetul 9. If its entrails, however, and its legs he shall wash with water, that the priest shall offer it up in smoke, all of it at the altar of the burnt offering, and offering by fire a soothing aroma to the Lord. Să spele cu apă măruntaiele și picioarele și preotul să le ardă pe toate pe altar. Aceasta este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. Now look at verse 13. Verse 13. Uitați-vă la versetul 13. Then the entrails, however, the legs he shall wash with water, and the priest shall offer it up and offer him in smoke on the altar, a burnt offering, an offering by fire of a soothing aroma to the Lord. Să spele cu apă măruntaiele și picioarele și preotul să le aducă pe toate și să le ardă pe altar. Aceasta este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. Now look at verse 17. Uitați-vă la versetul 17. Then he shall tear it by its wings, but it shall not sever it, and the priest shall offer it up in smoke on the altar of the wood which is on the fire. It is a burnt offering, an offering by fire of a soothing aroma to the Lord. Se frângă aripile fără să le deslipească și preotul să ardă pasărea pe altar, pe lemnele de pe foc. Aceasta este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. So what we have done is divided chapter 1 strategically. Noi ce am făcut, am divizat într-un fel strategic capitolul 1. So you should know that Mark verse 4, 4, 10, and 14. 4, 10, and 14. Uitați-vă la versetele 4, 10 și 14. Verse 4 is the high class. Versetul 4 vorbește de clasa înaltă a societății, bogații. Verse 10 is the middle class. Versetul 10 vorbește de clasa mijlocie. And verse 14 is the lower class. Și versetul 14 este clasa de jos, săraci. Now, this will make more sense as we go through the week. Și asta o să primească contur și înțelegere tot mai mare de-a lungul săptămânii. And then I want you to mark verse 4, verse 3, 4, 9, 13, and 17. Și avem versetele 3, 4, 9, 13 și 17. It must always be a soothing aroma to the Lord and acceptable to God. Și vedem că aici vorbește de aromă plăcută, de, cum zice aici, miros plăcut înaintea Domnului. It doesn't matter if you're high class, middle class, lower class, we must approach God the exact same way.
Nu contează că ești dintr-o categorie socială sau alta, cert este că trebuie să te apropii de Dumnezeu în același fel. If we're going to be acceptable and reconciled to God, we must approach God the same way. Dacă vrei să te apropii de Dumnezeu și să te împaci cu Dumnezeu, atunci trebuie să te apropii de Dumnezeu în același fel. Now, as pastors, let me tell you the biggest mistake that we make. Noi, ca păstori, lăsați-mă să vă spun care e greșeala cea mai mare pe care o facem. The biggest enemy you have as a pastor is your feelings, your emotions, and your sentiments. Sentimentele, emoțiile și simțirile sunt cel mai mare dușman al tău. The Bible teaches in the New Testament, the rich get richer and the poor get poorer. În Noul Testament ni se spune că bogații se îmbogățesc și săracii sărăcesc. We, gentlemen, we are guilty of participating in that. Noi suntem vinovați în participarea la acest lucru. We give the lower class, the poor, a way out not to participate. They don't have to give, they don't have to do anything because they're poor. Noi spunem celor săraci, nu trebuie să participi, nu trebuie să dai, pentru că ești sărac. All of a sudden, we give them the authority that they can violate scripture simply because they're poor. Cu alte cuvinte, noi le dăm autoritate să violeze Scriptura doar pentru faptul că sunt săraci. And you put the burden on the higher class and the middle class that they have to pay for everything. Punem povara pe clasa de sus, pe bogați sau pe clasa mijlocie să plătească pentru tot. Now, we do this with good intentions Și o facem cu intenție bună. because we say, oh, look at those poor people. They don't have anything. So we just give. Și le spunem, uitați-vă la cei săraci, așa că dăruiți. So basically what we're teaching is justification by poverty. De fapt, ceea ce învățăm noi este justificarea prin sărăcie. The world loves justification by poverty. Lumea se bucură, iubește această justificare sau mântuire prin sărăcie. So what I want us to understand is that there's only one way to approach God. Ce vreau să înțelegeți este că există un singur fel de a te apropia de Dumnezeu. There is only one way to become acceptable to God. Un singur mod de a fi acceptat sau primit de Dumnezeu. You see, man on his own is not acceptable to God. Omul, prin ceea ce este el, nu poate fi primit de Dumnezeu. Whether he's high class, middle class, or lower class, not one is acceptable to God. Indiferent din ce categorie socială, cea înaltă sau de jos face parte, niciunul nu-i primit pe baza ceea ce este el. And the Bible declares a very awful, ugly, tragic fact. Și Biblia declară un fapt foarte tragic și groaznic. There is this great schism, a great gulf, okay, between man and God that separates him from God. Biblia vorbește de această ruptură și această prăpastie imensă între Dumnezeu și om. This gulf is so immense that it is impossible for man to cross to the other side. Și prăpastia asta este așa de mare încât e imposibil pentru om să pășească de partea cealaltă. In other words, man cannot reach God on his own. Cu alte cuvinte, omul nu poate să ajungă la Dumnezeu prin puteri și resurse proprii. Why is that? De ce asta? Because man in his heart has cursed God. Pentru că în inima lui omul este blestemat de Dumnezeu. Man has rejected God. L-a blestemat pe Dumnezeu, l-a respins pe Dumnezeu. And man denies God. Și omul îl neagă pe Dumnezeu.
Man ignores God. Omul îl ignoră pe Dumnezeu, Man neglects God. omul îl neglijează pe Dumnezeu And man forgets God. și omul îl uită pe Dumnezeu. You know why? Because man, even man, when he thinks when he is at the height of his own self-righteousness, Și indiferent cât de mare se crede el în propria neprihănire, when he thinks he's at the height of his own goodness and righteousness, când gândește că este pe culmile bunătății și neprihănirii proprii, he is still sinful. el este încă păcătos. He is short of perfection. El este lipsit de perfecțiune. He is far, far short of living in a world of absolute perfection. Și trăiește într-o lume care e tare departe de perfecțiune absolută. You see, I want the church to understand what their true living condition is. Am vrut ca biserica să înțeleagă condiția în care trăim. And why? Because man lives selfishly, if we're honest. De ce? Pentru că omul trăiește egoist, nu onest. Man is always seeking for more and more things. Omul caută și aleargă mereu după tot mai multe lucruri. Look around your house. Uită-te în jurul casei tale. How many things we have stored we never touch and never use. All it does is collect dust. Câte lucruri avem pe care nu le-am atins de multă vreme și nu au suscitat interesul nostru, am acumulat doar praf. And you have to waste a lot of time cleaning it. Și pierdem o grămadă de vreme să ștergem praful de pe el. You see, man shuts his ears off to the needs of others. Vedeți, omul își închide urechea la nevoile altora, Especially to the needs of the poor, mai ales în ce privește nevoile celor săraci to the needs of the hungry, sau nevoile celor flămânzi to the needs of the suffering, sau nevoile celor care suferă to the needs of the lost. sau față de nevoile celor pierduți. Because man lives in a self-righteous and prideful feeling Pentru că omul trăiește în acest sentiment al neprihănirii și al mândriei, people in the church feel that they're good enough. ei cred că sunt destul de buni They believe that they're religious enough to approach God. și cred că sunt suficient de religioși ca să se poată apropia de Dumnezeu. Man believes in the church that he can approach God on his own self-righteousness. Omul crede că poate să apropie de Dumnezeu în propria lui neprihănire. I go to church every Sunday. Mă duc la biserică în fiecare duminică. I go to church every prayer meeting. Mă duc la fiecare întâlnire de rugăciune. I go to church every Bible study. Mă duc la fiecare studiu biblic. I go to all the church activities. Mă duc la toate activitățile bisericii. I'm good. Sunt bun. God is perfect. Dumnezeu este desăvârșit. And living in absolute perfection, and heaven is perfect. Și trăiește în perfecțiune desăvârșită și cerul este desăvârșit. Because God is perfect. Pentru că Dumnezeu e desăvârșit. And where he lives is absolute perfection. Și el trăiește în desăvârșirea asta perfectă. But here's the problem, church. Dar aici problema bisericii. God cannot accept any imperfection. Dumnezeu nu poate accepta vreo imperfecțiune. No imperfect being, not even man, can ever live in the presence of a perfect God. Nici o ființă umană imperfectă nu poate să pășească în prezența perfecțiunii lui Dumnezeu. So let's be honest. There is this terrible gulf that's separating God and man from God.
Este o prăpastie imensă care separă omul de Dumnezeu. And that is sin and imperfection. Și asta este păcatul și imperfecțiunea. See, once I've got the church to understand that truth, Odată ce am făcut biserica să înțeleagă acest adevăr, then we have to be willing to ask the question, apoi am vrut să le pun o întrebare. how can man approach God? Cum poate omul să se apropie de Dumnezeu? How does man become acceptable to God? Cum poate omul să fie primit de Dumnezeu? How can man be reconciled to God? Cum poate fi omul împăcat cu Dumnezeu? And this is what the chapter 1 of Leviticus begins to talk about. Și despre asta vorbește capitolul 1 din Levitic. Because the Bible tells us there is a way to approach God. Pentru că Biblia spune există un mod de a te apropia de Dumnezeu. And the way is through the burnt offering. Și modul de apropiere este prin arderea de tot. It doesn't matter if you're talking about the high class, middle class, or lower class. Nu contează din ce categorie socială faci parte, de sus, de remember- mijloc, de... So remember that the burnt offering is a picture of Christ. Amintiți-vă că arderea de tot este o imagine a lui Hristos. It pictures the atonement for us. Vorbește de ispășirea făcută pentru noi. It speaks about the ransom price paid so that we might escape the death penalty. Vorbește de prețul plătit ca noi să scăpăm de pedeapsa păcatului. And the death penalty is demanded by God's holiness. Și plata păcatului e cerută de sfințenia lui Dumnezeu. So we have to understand that this message, okay, must be preached to the church again. Și trebuie să înțelegem că acest mesaj trebuie predicat bisericii din nou. The church has become comfortable in herself. Biserica a ajuns să se simte confortabilă în ceea ce este ea. Now, as we went through this process, here's what we discovered. Pe măsură ce am trecut prin acest proces, iată ce am descoperit. That more and more people got involved evangelistically. Că tot mai mulți oameni au început să fie implicați evanghelist. It's not just about giving money so that others can go. Nu este doar să dea bani ca alții să meargă în câmpul de misiune. There's a profound difference between sending and going. E o mare diferență între a trimite și a merge. Now, it took months before people realized that they were not in right standing with God. Și a trebuit să treacă luni ca să înțeleagă faptul că ei nu erau într-o poziție corectă cu Dumnezeu. Now, they were in right standing with the church. Erau într-o poziție corectă față de biserică. They were in right standing with the pastors and the deacons. Erau într-o poziție corectă față de păstori și diaconi. But let's be honest, a lot of pastors and a lot of deacons are not in right standing with God. Dar trebuie să fim onești, mulți păstori și diaconi nu sunt ei într-o poziție corectă față de Dumnezeu. So let's go back to Leviticus chapter 1, verse 3. Haideți să ne întoarcem la Levitic 1:3. If his offering is a burnt offering from the herd, he shall offer it a male without defect. He shall offer it at the doorway of the tent of the meeting, that he may be accepted before the Lord. Dacă darul lui va fi o ardere de tot din șiriadă, să-l aducă din partea bărbătească, fără cusur, și anume să-l aducă la ușa cortului întâlnirii, înaintea Domnului, ca să fie plăcut Domnului. In verse 4, he shall lay his hand on the head of the burnt offering, that it may be accepted for him to make atonement on his behalf. Să-și pună mâna pe capul dobitocului adus ca ardere de tot și va fi primit de Domnul ca să facă ispășire pentru el. So in today's terms, we're talking about salvation. În termenii noștri de astăzi vorbim de mântuire. We're talking about Jesus Christ dying for us. Vorbim de faptul că Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi.
We're talking about Jesus paying the ransom, okay, the ransom price so that we might escape the penalty of death. Vorbim de faptul că Domnul Iisus Hristos a plătit prețul păcatului, prețul de răscumpărare, ca noi să fim răscumpărați din păcat. So the burnt offering, as I said to you, is a picture of Christ. Deci, arderea de tot este o imagine a lui Hristos. We're talking about the only way to approach God Vorbim de singurul mod prin care ne putem apropia de Dumnezeu, to become acceptable and reconciled to God. ca să fim primiți și să ne împăcăm, să ne reconciliem cu Dumnezeu. So what we're going to do, we're going to divide chapter 1 into 6 major points. Și vom împărți capitolul 1 în 6 părți majore. Right? And so what we're going to do, first of all, point number 1, God, not man, determined the way. God, not man, determined the way. Dumnezeu, nu omul, determină felul sau calea. See, the church wants to determine the way, but it's God who determines the way. Nu biserica determină calea, ci Dumnezeu determină calea. And we're going to deal with that extensively in verse 1. Și vedem asta într-un mod extins în versetul 1. And then we're going to deal with point number 2. Apoi trecem la punctul numărul 2. And that is that God appointed a mediator, in this case Moses, to reveal the way, Dumnezeu alege un mediator, în cazul nostru este Moise, prin care să reveleze calea. And that'll be verse 1 again. Din nou, ca versetul 1. And then we're going to do point number 3. Și apoi trecem la punctul 3. And that is that God opened the way for all. He opened the way for all. Vedem că Dumnezeu deschide calea pentru toți. And that is to seek reconciliation through the sacrifice. Și caută împăcarea prin jertfă. And that'll be in verse 2. Și asta e în versetul 2. That's the reason why I told you that you have 3 classes of people. De asta v-am spus că există 3 categorii de oameni. All 3 must give an offering. Toți 3 trebuie să ofere o jertfă. The Bible does not accept the poor not giving. Biblia nu îi face excepție din săraci, spunând că ei n-ar trebui să dăruiască. But the church accepts the poor not giving, only receiving. Doar biserica acceptă ca săracii să nu dăruiască, ci doar să primească. So now, point number 4. Punctul numărul 4. God told the rich how to approach him. Dumnezeu spune celor bogați cum să se apropie de el. And we're going to see that verses 3 to 9. Și vedem asta în versetele 3 la 9. And then point number 5. Apoi punctul numărul 5. God told the middle class how to approach him. Dumnezeu spune celor din clasa mijlocie cum să se apropie de el. And that'll be verses 10 to 13. Și aici ar fi versetele 10 la 13. And then point number 6. Și apoi punctul 6. God told the poor how to approach him. Dumnezeu spune celor săraci cum să se apropie de el. And so this is going to be verses 14 to 17. Asta sunt versetele 14 la 17. Okay, now let me ask you, do I have to repeat any one of those points? Lăsați-mă să vă întreb, trebuie să repet aceste puncte? We're together? Toți? So Okay. if we're honest, you and I have all 3 groups of people in our churches. Dacă suntem cinstiți, toți avem toate cele 3 categorii de oameni în biserică. Now, we understand that depending on where you live, what community you live in, okay, rich, middle class, and lower class may be different, but we have all 3 groups. Funcție de societatea în care trăiești,
indiferent unde trăiești, vei găsi aceste categorii, dar funcție de societatea unde trăiești, va fi diferență probabil între aceste trei categorii. But all three must approach God the same way. Dar toate cele trei categorii trebuie să apropie de Dumnezeu în același fel. So what I want us to understand some issues with regard to what God is doing here in Leviticus. Deci vreau să înțelegeți un aspect pe care Dumnezeu îl face aici în Levitic. Now, Leviticus picks up where the book of Exodus left off. Levitic continuă de acolo de unde a sfârșit cartea Exod. Now, because we know that by the time we get to the end of the book of Exodus, Știm că la sfârșitul cărții Exod, it gives us a very extended, detailed description of where the Lord was to be worshipped. ni se dă la sfârșitul cărții Exod o descriere extinsă cu privire la locul unde Dumnezeu vrea să îi se aducă închinare. And so we know that was in the tabernacle. Și știm că asta a fost la cortul întâlnirii sau tabernacol. So at the end of Exodus, the key word is where to worship. Deci, la sfârșitul cărții Exod, cuvântul cheie este unde să ne închinăm. But the book of Leviticus teaches us how to worship. Levitic ne spune cum să ne închinăm. And that was primarily to what we call the sacrificial system. Și ceea ce ni se spune este ceea ce numim noi sistemul jertfelor sau sacrificial. Now, the sacrifices were necessary because sin and impurity were inevitable. Jertfele erau obligatorii sau necesare din cauza faptului că păcatul e inevitabil. Now, this is where I have to teach the church that giving is always sacrificial. Giving is always sacrificial. Și dăruirea întotdeauna implică jertfă. Giving is never out of convenience or what you have left over. Jertfa nu este așa ceva de conveniență sau ceva să poți lăsa deoparte. So if we're going to maintain the presence of God, Dacă vrei să menții prezența lui Dumnezeu, sin had to be taken away. păcatul trebuie să fie îndepărtat. Israel has sinned. Israel a păcătuit. I mean, think about it. Even before all of the covenant stipulations went into effect, even before they went into effect, Chiar înainte ca stipulațiile legământului să intre în rol, even before they built the tabernacle, chiar înainte de a construi cortul, Israel has sinned against the Lord by worshiping the golden calf. Remember that? chiar înainte de construirea cortului, izraeliții au păcătuit închinându-se vițelului de aur. If anything, we are experts at sinning. Dacă ne uităm, erau experți în a păcătui. We can teach people how to sin. Nu trebuie să învățăm pe oameni cum să păcătuiesc. And we have many fancy ways on how we sin. Și avem multe forme extravagante de a păcătui. So now we come to a very crucial question. Și acum venim la o întrebare crucială. How can people be assured of the continuing presence of God in light of the reality of their sin? Cum pot să fie oamenii asigurați de continuarea prezenței lui Dumnezeu în lumina realității păcatului lor? And so the worship regulations that we find here in the book of Leviticus, answers that question. Și reglementările de închinare de aici din cartea Levitic răspunde acestei întrebări. And so what we want to do this week is to bring the law alive and cross the bridge into grace. Ceea ce vrem să facem săptămâna aceasta este să aducem la viață legea și să creăm un pod spre har. And so that's what we're going to be doing this week in the book of Leviticus.
Asta vom face săptămâna aceasta în cartea Levitic. So when we get to next week, when we talk about the churches in the book of Revelation, this will make more sense. Și atunci, săptămâna viitoare, când vom vorbi din Apocalipsa, va căpăta un sens mult mai bun pentru noi. You know, one of the greatest dangers that we face as pastors, we get comfortable in the church. Unul dintre marile pericole care ne pasă pe noi ca păstori este să ne simțim confortabili în biserică. We are in love with routine and our protocols and our activities. Îndrăgostiți de rutină, de protocol, de activități. Everybody is happy. Toți sunt fericiți. And what we have to be reminded of is that we're always in the presence of a holy God. Și trebuie să ni se aducă aminte că stăm în prezența unui Dumnezeu sfânt. So this is what we're going to be looking at. Now, let's take our first break. Să luăm prima pauză. 10 minute. No 11, 10. Nimeni n-a zis, da. No, zis 10 minute, nu 11, 10. I translated your Spanish, sir. Okay. Let's do that. Okay. So let's go back to where we left off. Să ne întoarcem de unde am lăsat lucrurile. So as we begin to unpack the book of Leviticus to the church, Deci, pe măsură ce am început să predau din Levitic bisericii, I try to give a church a structure by which they can look at this book. am încercat să ofer o structură cu privire la modul în care ar trebui să privească această carte. Because remember, we want to move the church from theology to application. Vedeți, noi vrem la biserică să ne mutăm de la teologie la aplicație. Because the church is filled with doctrine and theology. Pentru că biserica e plină de doctrină și teologie. So I want to move them from intellectual theology to applied theology. Așa că vrem să ne mutăm de la o teologie intelectuală la o teologie aplicativă. So I'm always looking at ways to put a structure so, Da, nu e mâncare. so they can hang their hat on it and get an understanding of it. Would you like to repeat that? Yes, I'm always trying to find a way for people to approach a book. Daniel, ai microfonul pornit și închide. Okay. Gracias, Daniel. And so what I had to explain to the church, if you look at chapters 1 all the way to chapter 7, the book of Leviticus, Le-am spus, dacă vă uitați de la capitolul 1 până la capitolul 7, it's really the explanation of all of the rituals of the sacrificial system, or what we call the priestly code. este explicarea ritualurilor și jertfelor, fiind ceea ce numim noi codul preoțesc. And then when we look at chapter 8, 9, and 10, it's the consecration of the priests. 8, 9 și 10, capitolul 8, 9 și 10 vorbesc de consacrarea preoților. And then when we look at chapters 11 to 16, Și dacă ne uităm la 11 până la 16, it's the instructions for maintaining purity. sunt instrucțiuni cu privire la menținerea purității. And then we go from chapter 17 all the way to chapter 27. Și de la 17 până la 27, It's exhortations to holiness, the holiness code. este codul sfințeniei și îndemnuri pentru sfințenie. And all of this applies to us today, okay, through Christ. Și toate se aplică și nouă astăzi prin Hristos. So I want them to understand how we approach this book. Așa că vreau să înțelegeți cum abordăm această carte. And then we approach this book through questions and answers, questions and answers.
și abordăm cartea prin întrebări și răspunsuri. And James Luther Mays has probably the best outline that I've ever seen on the book of Leviticus. James Luther Mays probabil că are cea mai bună schiță a cărții Levitic pe care am văzut-o vreodată. Now, I've seen 39 major outlines of the book of Leviticus. Am văzut 39 de schițe ale cărții Levitic, But I find that James Luther Mays has the best way because he does it through questions and answers. dar James Luther Mays este cel care a făcut cea mai bună schiță pentru că el merge pe întrebări și răspunsuri. So I challenge the church to look at these questions. Așa că am provocat biserica să se uite la aceste întrebări. Here's the first question that he asks. Iată prima întrebare pe care el a pus-o. How do sinful people, defiled people, offer worship to a holy God and maintain fellowship with him? Cum poate un popor pângărit să mențină relația cu Dumnezeul Sfânt? Think about that question very carefully. Gândiți-vă la această întrebare foarte atenți. How many people come into our church service in a state of sin and they come and enter into worship? Câți de mulți vin la biserică în condiția de păcat pentru a se închina? That's what Leviticus chapter 1 all the way to chapter 7 deals with. Capitolul 1 la 7 se ocupă de asta. Are you beginning to see how practical the book is? Vedeți cât de practică este cartea? So you see, we have to translate the issues of the law into grace today. Și trebuie să traducem aceste aspecte din cadrul legii în har astăzi. So we have to paint pictures for our congregation for them to see the relevance of the book of Leviticus today for us. Așa că trebuie să creăm imagini pentru poporul din biserică pentru a fi relevantă pentru ei cartea Levitic. And then he asked a second question. Apoi el pune următoarea întrebare. That is, how will their sacrifices reach God in worship and how will God reach them? Cum ajung sacrificiile la Dumnezeu în închinare și cum se apropie Dumnezeu de el? And that's when we teach Leviticus chapter 8, 9, and 10. Despre asta vorbește Levitic 8, 9 și 10. And then he has a third question. How will the holiness of God dominate and sanctify a profane life? A treia întrebare care pune, cum poate sfințenia lui Dumnezeu să domine și să sfințească o viață profană? And Leviticus chapter 11 all the way to Leviticus chapter 16 is really the manual of purification. Capitolele 11 la 16 sunt literar manualul purificării. And then he asks a fourth question. Și apoi el pune a patra întrebare. And the question is, how will people obey God so that holiness becomes a way of life? Cum poate omul sau oamenii să ascultă de Dumnezeu și sfințenia să devină un mod de viață? And that's where Leviticus chapter 17 all the way to the end to chapter 27 deals with the laws of holiness. Și de la 17 la 27 se ocupă de legile sfințeniei. And now they have an idea where we're going to go with this book. Și acum avem o idee cu privire la modul în care trecem prin această carte. So what you do as a pastor, you have to explain the theological, legalistic issues in the book of Leviticus. Poți să explici anumite aspecte legalistice în cadrul cărții Levitic, but always make sure that you bring them to the issue of grace in Christ so you can connect the two.
asigură-te că le transferi în sfera harului și în relație cu Hristos, fiindcă între cele două există o legătură. So are you beginning to get a picture? Începem să creăm imagini. Now, I have to be honest with you and tell you, this is hard work. It is work. Eu cinstit cu voi, e o muncă grea. And what you have to be very careful is do not fall into the trap of legalism. Și trebuie să fim foarte sinceri și atenți să nu cădem în capcana legalismului. And you have to be reminding the congregation over and over, we're not talking about legalism. Trebuie să amintesc adunării mereu și mereu că nu vorbim de legalism, Especially since the fact of the matter is that we use a lot of legalistic language in the book of Leviticus. mai ales pentru că folosim un limbaj legalist în cadrul cărții Levitic. And if you do this correctly, you're always taking them into the New Testament. Și dacă faci lucrul acesta în mod corect, mereu vei ajunge în Noul Testament. Because, you know, most believers discard the Old Testament and only embrace the New Testament. Pentru că, vedeți, mulți credincioși dau la o parte Vechiul Testament și îmbrățișează, împărtășesc doar Noul Testament. So what we want to do is to really embrace the idea of the importance of the book of Leviticus. Și ce vrem să facem este să împărtășim importanța cărții Levitic. You remember that I said to you earlier that the end of the book of Exodus tells us where to worship, but Leviticus tells us how to worship. Amintiți-vă că am spus că Exodul se termină spunându-ne unde să ne închinăm, pe când cartea Levitic ne arată cum să ne închinăm. Now, you and I understand the where because today we have a thing we call the church building. We go to a church. That's the where. Noi înțelegem ușor unde, pentru că astăzi avem clădirile biserici unde ne adunăm. But now you and I have to teach them the how. Dar acum trebuie să fim învățați cum să ne închinăm. And the challenge is that we as churches have already established a how to. Și provocarea este să stabilim cum să ne închinăm. We have rituals and traditions on how we do things. Avem ritualuri, tradiții și modul în care facem lucrurile. So I don't want to attack the rituals and the traditions. Nu vreau să atac ritualurile și tradițiile. What I want to look at is the heart of every single believer who enters that place called the church, how they worship. Și vreau să ating problema esențială a lucrurilor, adică cei care vin la biserică, cum se închină. So the how is the heart. Deci, cum este inima. The how is not the church program for worship. Cum nu este programul bisericii de închinare. And you know, all of us, we have a program in our churches, right? Toți avem programe în biserica noastră, nu? You know, we have opening prayer, you know, we have announcements, we have music, we have singing, we have soloists, we have poetry, we have all kinds of things that we do in the how. Deschidem cu rugăciune, apoi avem cântare, avem anunțuri, avem poezie, avem cântări, avem mesaj, avem de toate în acest. That's not the how that I'm talking about. The how is the heart. I want to get to the heart. Nu mă refer la acest cum, ci mă leg de cum care ține de inimă. And really, this is what the book of Leviticus does, but it becomes a little difficult to understand because all the legalistic language that it uses. Și de asta se ocupă cartea Levitic, dar e puțin greu de înțeles din cauza limbajului legalist. But that's why you in the church as a pastor, you're the church, you are the mediator in the church. De aceea tu, ca păstor, ești mediator în biserică. In Leviticus, God chose Moses to be the mediator to show the people how to.
În Levitic, Dumnezeu l-a ales pe Moise să fie mediatorul care să arate oamenilor cum să se închine. You and I know we're not Moses, right? Eu și cu tine nu suntem Moise, așa? But that's the role that we have when we stand as elders, okay, as bishops, as presbyteries, as pastors. Ăsta e rolul pe care îl avem noi ca păstori, ca prezbiteri, ca diaconi. And one of the things when you're making a transition in the church is that we're impatient. As pastors, a lot of times we're just impatient. Și unul dintre lucrurile care facem noi ca păstori, mai ales în perioadele de tranziție ale bisericii, este că suntem nerăbdători. We want to see the behavior change and not the heart change. Vrem să vedem o schimbare de comportament, nu de inimă. I want to see the heart change first, then the behavior will follow. Eu aș vrea să văd schimbarea inimii întâi, pentru că știu că comportamentul va urma. You know, it's like putting the cart before the horse. That doesn't work. Este ca și cum ai pune căruța înainte cailor. Niciodată nu va funcționa. Question. Isn't that also like the pitfall that we see in Leviticus? That was like also for the people of Israel. That was the danger that they would approach this whole sacrificial system as just legalism, right? Yeah. Just some things, some boxes you have to check, and not something that's about the heart. That's correct. Say that in Romanian first. Am întrebat, nu e asta chiar și pericolul despre care acum vorbea el, pericolul cărții Levitic sau sistemul legal pentru poporul Israel în timpul acela, ca ei să se apropie de acest sistem și de sacrificiile care trebuiau făcute, de jertfele care trebuiau făcute într-un mod religios și așa numai ca să bifeze niște căsuțe și așa să știe că au făcut ce trebuie ca să se apropie de Dumnezeu, în loc să se apropie cu inima. The answer to that would be yes. Răspunsul este da. That's the reason why I said to you earlier that the difficulty, the challenge you and I have is that it uses a lot of legalistic language. De asta, problema pe care am semnalat-o anterior este că noi avem provocarea aceasta din cauza faptului că se folosește un limbaj legalist. But your role as the mediator in the church Iar rolul tău ca mediator în biserică is to constantly take them to the New Testament, from the legal to the grace. este în mod constant să iei Vechiul Testament și să-l duci de la legalist la har. Because we have to be reminded that theology intellectualized must become theology applied. Și să nu uităm că teologia intelectuală trebuie să devină teologie aplicată. But we have to be careful that it is not applied legalistically, Dar nu trebuie aplicată legalist. which is why we always have to go to the heart of the believer, not the mind of the believer only. Dar trebuie să atingem inima credinciosului, nu mintea lui. Now, the other problem you and I have is that the church only gives you so much time. O altă problemă pe care o avem este că biserica ne dă un timp foarte mic. So let me ask you a question. Lăsați-mă să vă pun o întrebare. If on the Sunday morning church service, how much time is actually the church service? 1 hour, an hour and a half, 2 hours? Cât este timpul petrecut la biserică, la serviciu de închinare a bisericii? O oră jumătate, 2 ore? From the time they walk into the church and walk out is what, 1 hour, 2 hours? 2 hours, Okay. usually. Now, in that 2 hours, okay, În How aceste much- 2 ore, how much is actual teaching of the word? cât este predicarea? Depinde. Nu știu să-
Catalin es malo, malo. Malo. Okay, so if you only have 30 minutes, Dacă ai doar 30 de minute, then the church has dictated what little time you have to actually teach them these concepts. biserica determină, de fapt, sau dictează cât timp vei predica. And so, music, solos, poetry, all these other things, announcement, they become more important. Anunțurile și toate celelalte tind să devină mai importante ca predică. Now, you remember earlier when George said that that's the trap we fall into? The legalistic? Ce zicea Iorit mai devreme, asta este capcana și tendința să devenim legaliști. Well, that's the reality we have to work with. Asta e realitatea cu care avem de lucrat. So I'm not trying to change behavior. I have to change the heart. Nu încerc să schimb comportamentul, ci încerc să schimb inima. Now, when we originally did this, it took us 4.5 years. Și asta pot să ia mulți ani, 4-5 ani. Because people, let me quote Catalin, okay? Okay? Exact cum să-l citesc pe Cătălin. People only give you this. Oamenii dau numai un pic într-un loc. And sometimes it's only this. E numai buricul degetului. So you and I are limited by the time that people give us. Și suntem limitați de timpul care ni se dă la And dispoziție. you already know that. I don't care what country you're in. Every country is different. Every culture is different. Okay, and we have to work in that. Nu e cum este, dar în fiecare cultură și biserică e diferit și trebuie să lucrezi cu asta. So what I want us to understand that that's the reason why the temptation is to change how we do something. That's the behavior, instead of changing the how in the heart and the why. Vedeți, tendința este să schimbi modul în care faci anumite lucruri în loc să schimbi inima, esența. So and now remember now, the book of Leviticus is not one of those books that most Christians love to read. Cartea Levitic nu e o carte care să fie iubită de majoritatea creștinilor pentru a fi citită. Right? Because, what is the importance of the book of Leviticus? Care e importanța cărții Levitic? And that really is one of the basic questions regarding the book of Leviticus. Why is it important? Și asta este una dintre întrebările de bază care o pune în cărții Levitic. De ce este ea important? In fact, many Christians, they commit themselves to read the Bible. Mulți creștini sunt dedicați în a citi Biblia. They're going to read through the whole Bible, right? Citesc toată Biblia. Right? So they begin with the book of Genesis, right? Încep cu cartea Geneta. They look at all the spectacular miracles in the book of Exodus, right? Toate miracolele spectaculoase din cartea Exod. And then they hit the wall when they hit Leviticus. Boom. Apoi se izbesc de un perete când ajung la Levitic. They go, this is absolutely slow, like molasses. It's boring and it's irrelevant. Asta e ceva care încetinește, e plictisitor și groaznic. Now, they have some good reasons why they feel that way. Au motive bune pentru care se simt așa. Because how many of our churches are involved in the sacrificial system? Pentru că câte biserici actuale sunt implicate în sistemul ceremonial al jertfei. Isn't it true that the sacrifices are no longer offered? Nu e adevărat că jertfele nu se mai aduc? The priesthood no longer exists, right? Că nu mai există preoția a Vechiului Testament? We're no longer obligated to obey the law. Noi nu mai suntem obligați să ascultăm de lege. And then the book of Leviticus is all of these tedious details. Și lângă asta, cartea Levitic e plină de detalii din astea. And people ask, why is all this in the Bible?
Și oamenii zic, dar de ce astea sunt Biblie? What does it mean for us? We're contemporary modern Christians. What does this mean for us? Ce înseamnă pentru mine asta? Pentru mine creștinul contemporan. So Modern. that's why Leviticus is challenging. De asta Levitic e provocator. When you teach through the book of Leviticus, you pastor, have to go to the pulpit alive. Când predici din Levitic, trebuie să pleci viu de la învoi. See, sometimes we go to the pulpit and we go, we're going to read the book of Leviticus. Tu trebuie să mergi acolo și să fii viu, pasionat. Nu să abia să mormăi din Preacher, Levitic. you got to wake up. Să te trezești. You got to bring the book alive to the people. Trebuie să materializezi făcând vie cartea înaintea oamenilor. You know, it's very different when Martin Lloyd-Jones, you know, and Charles Spurgeon said, I'm a dead man preaching to dead people, okay? Este ce zicea Martin Lloyd-Jones și, mă rog, să un om mort predică altui mort. He didn't mean for you to be dead, okay? Asta nu înseamnă că nu trebuie să fii mort. So now, and so we have to, that's why I said to you, we have to constantly bringing the Old Testament Leviticus to the New Testament, show them how it ties together. De-aia mereu trebuie să mergi de la Levitic la Noul Testament și să arăți întotdeauna cum se leagă lucrurile împreună. And one of the statements that I made to the church is, we're going to see how Jesus, the Christ, the Messiah, the Son of God, is exalted in the book of Leviticus. Și am spus bisericii, noi trebuie să vedem cum Iisus, Mesia, Fiul lui Dumnezeu, este înălțat în cartea Levitic. So Leviticus is important for a number of reasons. Levitic este important din un mare număr de motive. Well, the first reason is because Leviticus describes the entire system, okay, the religious system of Israel, of ancient Israel. În primul rând, pentru faptul că descrie întregul sistem religios al lui Israel. And if you and I are ever going to understand how religion worked in Israel, we have to understand the book of Leviticus. Dacă nu înțelegem cum se desfășura sistemul religios în Israel, nu înțelegem Levitic. But the other area is that the book of Leviticus provides a theological foundation for the atoning work of Christ. Și constituie fundamentul teologic pentru lucrarea ispășitoare a lui Hristos. Are we not always talking about that Jesus is our substitute on that cross? Toți știm că Iisus Hristos este substitutul nostru pe cruce. And since he is our substitute, the book of Leviticus explains in detail why. Și din moment ce este substitutul nostru, cartea Levitic ne prezintă în detaliu de ce. The other thing that Leviticus teaches us is the holiness of God. Why holiness is important. Un alt lucru pe care ne învață cartea Levitic este sfințenia lui Dumnezeu. De ce sfințenia este importantă? In fact, holiness is the main theme in the book of Leviticus. De fapt, sfințenia este tema majoră, principală a cărții Levitic. You know, we have to remind people that holiness is still important to God today. Și trebuie să amintim oamenilor că sfințenia este încă importantă pentru Dumnezeu asta. And the book of Leviticus reminds us of that. Și cartea Levitic ne aduce aminte de asta. And then Leviticus is where we hear God speak the most directly. În Levitic, Dumnezeu vorbește în mare parte direct. I mean, when you realize that Leviticus is the one book that quotes God the most, but direct. Levitic este cartea care îl citează pe Dumnezeu cel mai mult. Dumnezeu vorbește direct aici. I mean, you remember in Leviticus chapter 1, verse 1, it says the Lord summoned Moses and spoke to him. Amintiți că Levitic 1:1 spune, Domnul a chemat pe Moise și a vorbit. So God is personally talking constantly in the book of Leviticus. În mod constant, Dumnezeu vorbește personal aici în cartea Levitic.
In fact, in the book of Leviticus, 38 times God spoke directly to Moses. De 38 de ori vorbește direct lui Moise Dumnezeu. And then 18 more times, God commanded Moses to do something. Și de 18 ori îi poruncește lui Moise să facă ceva. So Leviticus becomes very important because it's the very actual, precise words of God in direct speech. Cartea Levitic este cuvântul lui Dumnezeu precis prezentat în vorbire directă. Now, the other thing why Leviticus is important, because the New Testament alludes to the book of Leviticus more times than any other book, and that would include Deuteronomy. Aici, would you like to repeat? Leviticus is so important because the New Testament alludes, it refers to Leviticus more than any other book, including Deuteronomy. Levitic este foarte importantă pentru că Noul Testament face aluzie la cartea aceasta cel mai mult alături de Deuteronom. Now, one of the things that happens in the New Testament is that the New Testament writers assume something. Unul dintre lucrurile care se întâmplă este că scriitorii Noului Testament presupun ceva, își asumă ceva. Now, what was it that they assumed? Ce presupun ei? That the readers and the listeners of that day understood the book of Leviticus. Cititorii și ascultătorii cărții ei deja știu Leviticul. Sistemul Levitic. You remember Jesus did this often. He says, Jesus would say things like this. You heard it said this, but I say this. Mă amintesc că Domnul Iisus mereu folosea expresia, ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun. We see that in Jesus especially. Vedem asta la Domnul Iisus în mod special. But we also see Paul and John and Peter do that often, okay, indirectly. Dar în mod indirect găsim asta și la Petru, Pavel și Ioan. Now, you and I cannot do that. Eu și cu tine nu putem face asta. You know, I'll quote, let's say if I quote part of a verse in the book of Leviticus. Let's say I do that. What? Let's say that I quote part of a verse in the book of Leviticus. Presupunem că eu citez partea dintr-un verset din Levitic. But I don't give the reference. Dar nu dau referință. How many of the people in the church know what I'm talking about? Câți oameni din biserică ar ști despre ce vorbesc? Right? So Jorit says this, okay? Iorit a prezentat un alt semn. And Catalin says this. Okay? So you and I have the challenge is that we have to always point them, what do we talk about in the Old Testament to the New Testament? Întotdeauna noi avem provocarea asta de a vedea ce din Vechiul Testament este amintit în Noul Testament. But the New Testament writers did not do that because they assumed their audience had already understood the Old Testament. Dar scriitorii Noului Testament nu au avut problema asta, fiindcă ei deja presupuneau că cei care ascultă sau citesc deja știu lucrurile astea din Vechiul Testament. So it did not take the New Testament writers long to teach the people in the New Testament. Așa că nu iau Vechiul Testament să învețe pe oamenii din Noul Testament. But whatever they did, it'll take you and I 15 years more to do the same what they did. Dar nouă ne trebuie 15 ani mai mult ca să facem ceea ce au făcut ei. You remember I asked you how long the church service was? 2 hours? 1 hour? Vă amintiți că v-am întrebat cât durează serviciul unei biserici? 1 oră, 2 ore? And today the church has competition between the internet, the radio, and television. Astăzi bisericile sunt în competiție în ce privește internetul, radio și televiziune.
So it takes us longer to teach basic concepts than the New Testament writers did. Și trebuie să știm că le ia mai mult timp să învețe pe oameni conceptele Scripturii decât le-a luat scriitorilor Noului Testament. And so you have to understand that the New Testament alludes to Leviticus more than any other book. Și trebuie să înțelegeți că Noul Testament face aluzie la cartea Levitic mai mult decât la orice altă carte. You know, the New Testament talks, for example, it talks about the purification of childbirth. Noul Testament vorbește de sfințirea de după naștere. Where does that come from? De unde vine asta? Or the washing and of the healing of the lepers. Where did that come from? Sau spălarea sau ritualul de curățire al leproșilor. De unde vine asta? It talks about all the journeys going to the festivals in the New Testament. Vorbește de toate călătoriile care trebuiau să le facă evreii la festivalele, la sărbătorile lor. De unde vine asta? It talked about separating ourselves from the Gentiles when we were eating. Remember, Peter got in trouble for that. Vorbește de separarea evreilor de neamuri atunci când e vorba de mâncare, de a mânca. You know, today you and I will call that discrimination, discriminating against people. Astăzi noi vorbim de lucrurile astea ca fiind discriminare. So you have to understand that Leviticus was so ingrained into the thinking of the Jewish people of the first century. Trebuie să înțelegem că această carte levitică a fost așa de împământenită în mintea evreilor din secolul I. They didn't need any explanation. Our people need explanation today. Încât n-aveau nevoie de vreo explicație așa cum avem noi astăzi. And because our people don't have the familiarity with the book of Leviticus, they don't understand the practice. Pentru că oamenii nu sunt familiarizați cu cartea Levitic, nu înțeleg practicile de acolo. Now, the other thing is that the book of Leviticus had more impact on Judaism than any other book. Mai mult decât atât, cartea Levitic are un impact mai mare asupra iudaismului decât orice altă carte. Now, so the mother of all religions would be Judaism. Mama tuturor religiilor este iudaismul. And then we would get Roman Catholicism and Greek Orthodoxy. Și acum avem romano-catolicismul și ortodoxia greacă. And then we would get the Protestant Reformation, right? Apoi, din catolici, avem reforma protestantă. And isn't that true that we carry over a lot of those traditions into the Protestant church? Nu e adevărat că noi ducem mai departe o grămadă de tradiții de genul acesta în biserica noastră? Even after the destruction of Jerusalem in AD 70, Leviticus was the dominant book of impact on the believers. Chiar și după distrugerea Ierusalimului din anul 70, iudeii au continuat să practice iudaismul. Now, when I was in seminary, I had to learn Hebrew. Când am fost în seminar, a trebuit să învăț ebraic. Now, do you know what book was used to train the language of Hebrew? The one book that was used the most to train Hebrew? Știți care a fost cartea folosită pentru a ne învăța ebraica? It was the book of Leviticus. A fost cartea Levitic. Now, when I was in seminary many moons ago, okay, we had to learn Hebrew through reading the book of Leviticus. That was torturous. Când am fost în seminar, ne-a trebuit să învățăm ebraica citind cartea Levitic. We read Genesis. Yeah. So you have to understand that. Yeah, look, Leviticus is a crucial book that we have chosen to ignore.
Levitic este o carte crucială pe care noi alegem să o ignorăm. Now, the book of Leviticus itself doesn't tell us who wrote it. În ea însăși, cartea Levitic nu ne spune cine a scris, But it is filled with all of God's revelation to one person, that's Moses. dar e plină de revelația dată de Dumnezeu unei singure persoane, și așa este Moise. So this is where we get the implications that Moses is the writer of the book of Leviticus, which we're not going to argue. De aceea avem implicit considerația că Moise este autorul acestei cărți și nimeni nu aduce obiecții. Now, we don't get Moses as the author in the book of Leviticus, but we do get it from other Old Testament books. Nu vedem a fi Moise autorul acestei cărți, dar aflăm asta din alte cărți. Turn your Bibles to 1 Chronicles chapter 15, verse 15. Deschideți Biblia la 1 Cronici 15:15. In 1 Chronicles 15:15, it says, the sons of the Levites carry the ark of God on their shoulders with the poles of them, just as Moses had commanded in accordance with the word of the Lord. Fiii leviților au dus chivotul lui Dumnezeu pe umeri cu niște drugi cum poruncise Moise după cuvântul Domnului. Well, turn to 1 Chronicles chapter 22. Deschideți 1 Cronici la 1 Cronici 22. And look at verse 13. Și uitați-vă la versetul 13. It says, then you will prosper if you are careful to follow the statutes and the ordinances which the Lord commanded Moses concerning Israel. Be strong and courageous, do not fear nor be dismayed. Atunci vei propăși dacă vei căuta să împlinești legile și poruncile pe care le-a dat lui Moise Domnul pentru Israel. Întărește-te și îmbărbătează-te, nu te teme și nu te spăimântă. Well, turn your Bibles to 2 Chronicles chapter 23. 2 Chronicles chapter 23. Deschideți la 2 Cronici 23. And in verse 18, it says, moreover, Jehoiada placed the officers of the house of the Lord under the authority of the Levitical priests, whom David had assigned over the house of the Lord to offer burnt offerings of the Lord, as it is written in the law of Moses, with rejoicing and singing according to the order of David. Jehoiada a încredințat slujbele casei Domnului în mâinile preoților, leviților, pe care îi împărțise David în casa Domnului, ca să aducă arderi de tot Domnului, cum este scris în legea lui Moise, în mijlocul bucuriilor și cântărilor după rânduiala lui David. Well, turn your Bibles to the book of Ezra. Ezra chapter 3, verse 2. Ezra chapter 3, verse 2. Deschideți la Ezra 3:2. It says, then Yeshua, the son of Jozadak, and his brothers and the priests of Zerubbabel, the son of Shealtiel, and his brothers rose up and built the altar of God of Israel to offer burnt offerings on it, as it was written in the law of Moses, the man of God. Iosua fiul lui Ioțadac, cu frații săi, preoții, și Zorobabel, fiul lui Shealtiel, cu frații săi, s-au sculat și au zidit altarul Dumnezeului lui Israel, ca să aducă pe el arderi de tot, după cum este scris în legea lui Moise, omul lui Dumnezeu. Well, the book of Nehemiah chapter 1. Nehemiah chapter 1, verse 7. Neemia 1:7. He says, we have acted very corruptly against you and have not kept the commandments, nor the statutes, nor the ordinances which you commanded your servant Moses. Ne-am supărat și n-am păzit poruncile tale, legile și orânduirile pe care le-ai dat robului tău Moise. Well, turn your Bibles to the book of Malachi. Malachi chapter 4, verse 4. Malachi 4:4. Deschideți la Maleahi 4:4. He says, remember the law of Moses, my servant, the statutes and the ordinances, which I commanded him in Horeb and all of Israel. Just a moment. Și așa, aduceți-vă aminte de legea lui Moise, robul meu, căruia i-am dat la Horeb rânduieli și porunci pentru tot Israelul. Now, all of this is a reference to the book of Leviticus as Moses being the one who wrote this down. Toate astea sunt referințe la cartea Levitic, care spunând că Moise este cel care le-a scris.
So you see how wide the influence of the book of Leviticus is in the Old Testament. Așa că vedeți cât de largă este influența cărții Levitic în Noul Testament, în Vechiul Testament. You know, they did a survey of pastors in the United States, in Canada, Australia, and England. S-a făcut un sondaj între păstorii din Statele Unite, Canada, Australia și Anglia. And they asked which is the one single book in the Old Testament they just simply would not teach through. Care este cartea din Vechiul Testament din care nu ați predicat niciodată? Over 96% of the pastors answered across the board, it's the book of Leviticus. Peste 96% din păstori au spus cartea Levitic. And yet the book of Leviticus has the widest impact of the Old Testament. Și totuși, cartea Levitic are un impact enorm în Vechiul Testament. And more allusions are made to the book of Leviticus in the New Testament. Cele mai multe aluzii la vreo carte din Vechiul Testament, din Noul Testament, sunt la cartea Levitic. In fact, all four of the Gospels of the New Testament makes a reference to the book of Leviticus. De fapt, toate cele 4 evanghelii au referință la cartea Levitic. Specifically that Moses is the author. Specificând că Moise este autorul. Because where is the Old Testament law exalted the most in the Old Testament? Leviticus. Și unde este legea înălțată cel mai mult, dacă nu în Levitic? Well, turn your Bibles to the book of Matthew chapter 8. Matthew chapter 8, verse 4. Deschideți Biblia la Matei 8:4. In Matthew 8:4, it says, and Jesus said to him, see that you tell no one, but go show yourself to the priest and present the offering that Moses commanded as a testimony to them. Apoi Iisus i-a zis, vezi să nu spui la nimeni, ci du-te de te arată preotului și adu darul pe care l-a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. Where did he do that? In the book of Leviticus. Unde găsim asta? În cartea Levitic. Well, turn your Bibles to the book of Mark. Mark chapter 12, verse 26. Mark chapter 12, verse 26. Deschideți la Marcu 12:26. But regarding the fact that the dead rise, have you not read in the book of Moses, in the passage about the burning bush, how God spoke to him saying, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob? În ce privește învierea morților, oare n-ați citit în cartea lui Moise, în locul unde vorbește despre rug, care i-a spus Domnul când a zis, ce i-a spus Domnul când a zis, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacob. Look at the book of Luke, Luke chapter 24, verse 27. Luke 24:27. Uitați-vă la Luca 24:27. Then beginning with Moses and with all the prophets, he explained to them the things written about himself in the scriptures. Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. This is a reference back to Leviticus. Asta e o referință la Levitic. And then let's not leave out John. Look at John chapter 1, verse 17. John chapter 1, verse 17. Ioan, ne uităm la Ioan 1:17. He says, for the law was given through Moses, grace and truth were realized through Jesus Christ. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. So I want us to understand, the thing that I want us to understand is we have to make this important to the church because of the impact of that one single book throughout the Old Testament and throughout the New Testament. Trebuie să facem relevant asta pentru biserici, pentru că această singură carte are un impact major atât asupra Vechiului cât și asupra Noului Testament. That's why this book becomes so important to us. De asta această carte a devenit așa de importantă pentru noi. But this requires a level of high enthusiasm on your part if you teach through the book of Leviticus. Asta implică un entuziasm mare din partea ta atunci când predici din Levitic. I mean, you're going to have to come in with a high level of caffeine to teach through the book of Leviticus. Nu trebuie să vii cu un nivel mare de cofeină când predici din Levitic. You're going to have to be alive when you teach this book.
trebuie să fii viu când predici din cartea asta. Because for most believers, the book of Leviticus is a dead book. Pentru că pentru mulți credincioși, cartea Levitic este o carte moartă. And so what I wanted to do today, and we'll do this tomorrow, tomorrow we'll start 1 hour earlier, okay? Mâine o să începem la ora 6, cu o oră mai devreme, You know, because I have 2 countries in South America, I have Africa, okay, and then I have Pakistan before I get to you. am 2 țări din America de Sud, Africa și Pakistan, înainte de voi. Okay? But then Wednesday, Thursday, and Friday, we start on time. Okay? Dar miercuri, joi și vineri o să începem la 4, la timp. Now, this presumes I don't have a heart attack and God hasn't taken me to glory. Asta dacă nu fac atac de cord și mă ia Domnul slavă. So then my job for the rest of the week is to absolutely is to keep you absolutely bored in the scriptures. Scopul meu este ca zilele următoare să vă țin plictisiți în Scriptură. Any questions? Întrebări? Okay. I'm going to respect your time because now I have to leave you, okay? And I have to deal with, okay, I have to deal with Argentina and Chile right now. O să vă las pentru că acum trebuie să mă ocup de Argentina și Chile. And then if my wife made lunch, it's going to be even better. Și dacă soția mea a reușit să pregătească și prânzul, ar fi și mai bine. God bless you. We'll see you tomorrow. Thank you. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Pace, Thank you fraților. so